Okay, good evening, guys. Extremely happy to win for the 10th time in a row. I don't have words to describe the happiness that I have right now. I will repeat the same words that I'm mentioning and saying every single time that we win a game, that all this is happening thanks to the players, the staff, and everyone who support me and make me feel home from day one. Otherwise, it's not possible. I tell you, it's not possible to win a game here in AEK if we are not fighting the way we're fighting, if we are not together the way we are, if we don't support each other and we don't have that feeling of more a family than a club. That's what we became in such a short period. And everything started with believing in ourselves, with believing in our qualities, with believing in that something could happen. And if I'm correct today, we wrote history because we equalized the amount of victories in this club with one little difference, that in this case the record is 10-0-0. Before, I don't believe it was like that. So it's thanks to the players. They are the main characters in this beautiful story. And well, I would like to start with that. And after that, if you want, I analyze the game. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την νίκη σήμερα. Καταφέραμε τις 10 συνεχόμενες νίκες. Δεν έχω λέξεις για να περιγράψω το πόσο ευτυχισμένος είμαι αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια έγινε χάρη στους παίχτες και όλη την ομάδα που με υποστηρίζουν και με κάνουν να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να κερδίσουμε εδώ την ΑΕΚ. Επειδή παλεύουμε όπως παλεύουμε μαζί, υποστηρίζουμε τον ένας τον άλλον, έχουμε γίνει οικογένεια, δεν είμαστε απλώς μια ομάδα. Και ξεκίνησε αυτό έχοντας πίστη στον εαυτό μας, στις πιθανότητές μας. Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα γράψαμε ιστορία, διότι καταφέραμε 10 συνεχόμενες νίκες, σπάζοντας το ρεκόρ. Βέβαια, αυτήν τη φορά όμως οι νίκες ήταν αποκλειστικά νίκες, χωρίς καμία νύχτα, χωρίς καμία ισοπαλία. Και όλο αυτό γίνεται χάρη στους παίχτες μας, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές. About the game, I think we started with some difficulties without the opponent creating big chances, but we were with some troubles on the wing sides with their offensive fullbacks and the wingers. And on a certain moment after 15-20 minutes, even though we were struggling a little bit, we started to create the best chances in the game. The 1v1 of Pedro with the goalkeeper, together with many other big scoring opportunities that we have. It might look that we got a little bit lucky tonight, but when you see the quality of the chances between us and them, we should have scored 2 or 3 goals if we were a little bit more clinical on the finishing. So we could go to the halftime 0-1 up front, and the target was to don't drop. The target was to try to score the second goal. The target was to defend with the ball, having possession. Of course, in front of you, you have a very good opponent, an opponent who is playing Conference League, who had incredible results, an opponent that I don't know when was the last time they had a loss in this pitch. So you also have to give credits to this team, who has a good squad, a good coach, and a good structure. So that makes our victory even bigger, even more important. And, well, at the end, you end up suffering because you don't score the second goal. You think you had the 0-2, but I think correctly was cancelled by handball. So you end up suffering until the end, but suffering, it's sometimes what a team needs to get bigger in difficult circumstances. So we know how to suffer as well. And we know how to play when we have to play, and we know how to sacrifice ourselves and suffer when the game goes difficult. So incredible proud of this series of victories. Yeah, that's it. Στην αρχή είχαμε δυσκολίες στο παιχνίδι.
Ο αντίπαλος δεν δημιουργήσε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά είχαμε δυσκολίες από τα άκρα όπως επιτίθονταν οι αντίπαλοι. Μετά τα πρώτα 15 με 20 λεπτά δημιουργήσαμε καλύτερες ευκαιρίες, ειδικά η πρώτη με τον Πέτρο Μάρκες και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, και μετά είχαμε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες. Μπορεί να φαίνεται ότι ίσως να φανήκαμε τυχεροί, αλλά όταν κάποιος αντιπαραβάλλει τις ευκαιρίες των δύο ομάδων, οι δικές μας ήταν πιο καθαρές για γκολ. Ίσως να δικαιούμασταν ακόμη 2 με 3 γκολ. Πήγαμε στο ημίχρονο με το 0-1 και ο στόχος ήταν να πετύχουμε δεύτερο γκολ, να μην δεχτούμε κάποιον γκολ και να έχουμε την κατοχή της μπάλας. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει στο Conference League, έχει καλά αποτελέσματα και δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που έχασε εντός έδρας. Οπότε πρέπει να δώσω και τα συγχαρητήρια και στον αντίπαλο, διότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και αυτό κάνει την νίκη μας ακόμη μεγαλύτερη και σημαντική. Σίγουρα υποφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο και προς το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζαμε ότι είχαμε πετύχει το 2-0, τελικά ακυρώθηκε και ορθώς πιστεύω ακυρώθηκε λόγω του χεριού. Όμως επειδή υποφέραμε καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, φαίνεται ότι ξέρουμε και να υποφέρουμε στα παιχνίδια και αυτό που μας κάνει να γινόμαστε σκληρότεροι και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες μέσα από τη θυσία των παιχτών για να κρατήσουν την νίκη. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτόν το σερί και ξανά τα συγχαρητήρια μου. Coach, συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι στα παιχνίδια με ομάδες της Εξάδας έδειξε το καλύτερο πρόσωπο από ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. Από τη στιγμή που υπάρχει το παιχνίδι με Εθνικό Άχνας, αυτό κρύβει αγίδες, γιατί κάποια στιγμή το είπε και ο ίδιος. Θα τελειώσει αυτό το σερί, δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα. Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του για να το επεκτείνει? Look, it doesn't exist anymore, the easy games. Not in Cyprus, not in Argentina, not league in the world exists an easy game where you can underestimate the opponent. All the opponents and all the teams playing at the lowest part of the ranking are fighting to survive. Every point is important. Every point is crucial to stay in first division. So how are we gonna consider this game an easiest one or compare it with AEK or with... it doesn't matter. All games are difficult. We need to take it very seriously. We want to continue in this with this series of games. We will go back with our fans playing at home, and it's going to be another difficult game that we have to take it as we take all the games. We start and we play and we analyze and we... there's no difference. There's no difference. Δεν υπάρχει κανέναν απολύτως εύκολο παιχνίδι. Ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Αργεντινή, σε κανέναν πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο και ειδικά τους αντιπάλους που παλεύουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Κάθε πόντος για αυτούς είναι κρίσιμος, οπότε παλεύουν το ίδιο σκληρά. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, τα αντιμετωπίζουμε όλα σαν δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε αυτόν το σερί που δημιουργήσαμε. Επιστρέφουμε στην έδρα μας με τους οπαδούς μας και θα το αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα παιχνίδια που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Coach, ακόμα μια φορά συγχαρητήρια για μια νέα νίκη. Αν σας έλεγα όταν ανεβαίνατε στο αεροπλάνο να έρθετε στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ότι θα κάνετε 10 σερί νίκες, τι θα λέγατε σε αυτόν που σας το έλεγε αυτό? Και κάτι άλλο, αυτό που βγάζει ο ΑΠΟΛΛΩΝΑς στο γήπεδο, η αυτοπεποίθηση και η νοοτροπία. Αυτό δείχνει στόφα μεγάλης ομάδας και αυτό χτίστηκε ειδικά μετά την έλευσή σας και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίζουν την κάθε επιθετική προσπάθεια, ειδικά η μεσοαμυντική γραμμή σήμερα ήταν εκπληκτική. Πού θα πάει αυτή η νοοτροπία? Αυτή η νοοτροπία ότι θα οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά. Σήμερα ο Απόλλωνας είναι στο πλήν 1 από τη δεύτερη θέση. To that person in the airplane who tells me you're going to win 10 games in a row, I would answer to him, it's possible. As long as you believe, it's possible. There's nothing in this world, in this life, that can't happen without believing. If you believe that
you can achieve something and you always work hard to achieve the maximum, everything is possible. Now, losing is also part of the game. In this game, every time we win a game, you also have a loser. So we don't have to get too dramatic in the defeat and also not super euphoric when you win. You have to always keep both feet in the ground, always trying to work hard, because I believe that with hard work and dedication, everything is possible. Every time you start the game, you have the chance to win. So you have to go for it. And I think the biggest change in this group is that everyone, with no exception, they do believe that something beautiful can happen this season. So we just needed one little spark to turn on all this fire. And I think the turning point in my eyes was the home game against Paphos. At that period, we were 10 points behind them. They were the leaders of the ranking. And I was telling to my players, I don't believe that there are 10 points difference between the leaders at that time and us. It's up to us to make that difference now smaller and smaller. And look at where we are right now. But everything starts with hope. Everything starts with hope, hard work and dedication. Πρέπει να πιστεύουμε ότι όλα είναι πιθανά. Σε αυτόν εάν μου το έλεγε κάποιος στο αεροπλάνο όταν ερχόμουν, θα του έλεγα ότι είναι πιθανόν, διότι όταν έχεις πίστη και αφιερώνεις σκληρή δουλειά για να καταφέρεις κάτι, θα τα καταφέρεις. Βέβαια, είναι και η ήττα μέρος του παιχνιδιού και δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις νίκες με υπερβολικών ενθουσιασμών και το ίδιο πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ήττες με ψυχραιμία. Πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι, αφοσιωμένοι και να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητες μας. Αυτό που έχει αλλάξει με τους παίχτες είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλό αυτήν τη σεζόν. Απλώς αυτό που χρειαζόμασταν ήταν μια μικρή σπίθα για να ανάψει όλη αυτή τη φωτιά που έγινε. Στο παιχνίδι με την Πάφος θα πω ότι ήταν το παιχνίδι που άλλαξε τα δεδομένα, διότι αυτή τη στιγμή όταν τους αντιμετωπίζαμε ήταν οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος και είχαμε διαφορά 10 βαθμούς. Είχα πει στους παίχτες μου ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μεταξύ μας 10 βαθμοί διαφορά ουσιαστικά και ότι από εμάς εξαρτάται να ανατρέψουμε τα δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι με την ελπίδα και την πίστη που έχουμε μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό. Συγχαρητήρια, coach. Μετά από αυτόν το μεγάλο σερηνικό και τις εξαιρετικές εμφανίσεις, η άποψη μου ότι ο κόσμος του ΑΠΟΛΛΟΝ θα πρέπει να κατακλείσει το ΑΜΕΓΑ στο επόμενο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας. Ποιο είναι το μήνυμά σας για τον κόσμο του ΑΠΟΛΛΟΝ μετά από αυτό το μεγάλο σερί και τις εξαιρετικές εμφανίσεις? The fans were already present today before we left the club. They came to support us before the bus was leaving to Larnaca, and they were following the bus like for 15-20 minutes. And this support and this moment, it really touched our hearts because they were there in a big number, knowing that they couldn't assist tonight to watch the game live. So I can imagine they were supporting and suffering and screaming, watching the game on TV, and we can't wait to see them next Saturday. I hope they can come as many as they can, because, yes, we really feel the difference with or without them. Πριν αποχωρήσουμε, οι οπαδοί ήταν μαζί μας, μας υποστήριξαν πριν μπούμε στο λεωφορείο και για 15 με 20 λεπτά μας ακολουθούσαν, υποστηρίζοντάς μας. Αυτόν πραγματικά άγγιξε την καρδιά μας και ξέρουμε ότι δεν μπορούσαν να είναι παρόντες σήμερα, όμως αρκετοί σίγουρα θα υπέφεραν βλέποντας το παιχνίδι στην τηλεόραση. Σίγουρα βλέπουμε τη διαφορά όταν τους έχουμε και όταν δεν τους έχουμε μαζί μας και ελπίζω το Σάββατο να έρθουν όσοι περισσότεροι μπορούν.